Hare Krishna. So we continue our seminar on the eight treasures of Lord Chaitanya besides the holy name. Tak pokračujeme se seminářem 8 pokladů pána Chaitanya kromě svatého jména. So yesterday we discussed the second treasure Lord Chaitanya received from Brahma Madhva sampradaya. Tak včera jsme hovořili o tom druhém pokladu, kterou pán Chaitanya obdržel od Brahma Madhva Gaudiya sampradaya. He's Gaudiya sampradaya, so Brahma Madhva sampradaya. Takže on je ta Gaudiya sampradaya, takže Brahma Madhva sampradaya. Yes. So one point we can also state about this worship of the deities, because this was the second treasure, is that there are many kinds of deities. Deities can be made from different substances. Ještě jeden bod k tomu uctívání božstev, což byl ten druhý poklad, tak je, že božstva mohou být vytvořeny z různých prvků. So, although the deity is made from material substances, it's aprakrita, it's beyond matter. Tak když jsou božstva vytvořeny z hmotných prvků, tak jsou aprakrita, to znamená za hmotou. Yes. So they can. It is explained in 11th canto of Srimad Bhagavatam. That deities can be made of either metal, either from stone, wood, yes, and earth, and from sand, and from from the mind also, and also from jewels. So we can see that also the deity in the mind is also as worshipable as the deity on the altar. Také můžeme vidět, že to božstvo z mysli je stejné jako božstvo na oltáři. Yes, so it's important to be always in contact with the deity in our mind. Takže důležité být neustále v kontaktu s těmi božstvy v naší mysli. In fact, all different instructions of different scriptures are meant for to always remember Krishna. Ve skutečnosti všechny různé pokyny z různých písem tak jsou proto, abychom neustále vzpomínali na Krishnu. Smartavya satatam Vishnur vismartavya najatuchit sarve vidi nishidaksur etayor eva kinkara. The scriptures are full of different injunctions and prohibitions. Písma jsou plná různých jako příkazů a zákazů. Also, if you know from the Bible, there are 10 commandments. Také pokud víte, tak z Bible je těch 10 přikázání. And we have a few injunctions what we should do, also in these 10 commandments, and prohibitions what we shouldn't do. Ale v těch 10 přikázání tak máme pár těch příkazů, které bychom měli dělat a některé, které bychom neměli dělat. For example, the injunction what to do is to worship one Lord. Například to přikázání, co dělat, je, že uctívat jednoho pána. And what not to do is not to steal or not to lie. A to, co nedělat, je buď nekrást, nebo nelhat. Yes. So also the Vedic literature is full of injunctions and prohibitions. Tak také védská literatura je plná přikázání a zákazů. And they are all servants, kinkara, of one injunction and one prohibition. A všechny slouží ty přikázání a zákazy tak jednomu přikázání a jednomu zákazu. And this one injunction is what?
A to jedno přikázání je co? To sing the holy name. Always remember to Krishna. Always remember Krishna. Smartavyah satatam Vishnur. Neustále vzpomínat na Kršnu. Yes. And what is the prohibition? Never forget him. A ten zákaz se nikdy není nezapomenout. Yes. Vismartavya najatuchit. Never forget him. Sarva vidi, vidi means injunction, and nisheda means prohibition. Sarva vidi nishedaksir. Eter eva. Eva, we again have this word which strongly supports something. Certainly all injunctions and all prohibitions are servants, only servants of this one injunction and one prohibition. To always remember Krishna and to never forget him. Výrok, jakože tam je zajisté, tak všechny ty vlastně přikázání a zákazy tak slouží jenom těm dvou vlastně přikázání a zákazu. To je nikdy nezapomenout na Kršnu a neustále na něj vzpomínat. Yes. So, if we remember Krishna and we remember his form in our mind, that is also deity worship. Tak pokud my vzpomínáme na Kršnu a na jeho podobu v naší mysli, tak toto je také uctívání božstev. And Krishna is not different from the deity. A Kršna se neliší od božstev. Yes. So, if we think of Krishna, Krishna is present in our heart. Tak pokud myslíte na Kršnu, tak Kršna je přítomný v našem srdci. So this worship of the deities is not just something external, but is also internal. Tak to uctívání božstev není něco jenom vnějšího, ale i vnitřního. Okay, so we'll go now to second sampradaya, and this is Sri-Sampradaya, which is represented by Ramanujacharya. Tak nyní půjdeme k druhé sampradáji a to je Sri-Sampradaya, kterou reprezentuje Ramanujacharya. And Lord Chaitanya accepted from Sri-Ramanuja Sampradaya two treasures. A pán Caitanya tak přijal od Sri-Sampradaya, od Ramanujacharya, tak dva poklady. And the first is pure devotional service, pure bhakti. A ta první, tak to je čistá oddaná služba, čistá bhakti. Yes, and this is one of the most important treasure that we should discuss. A to je jedna z těch nejdůležitějších pokladů, o kterých bychom měli diskutovat. Because as I saw in my traveling and from where I live, that there are many misconceptions about this. Protože jak jsem na svých cestách a i v mém státě jako viděl, tak je o tom spoustu jako špatných pochopení. And if we want to achieve the goal of pure devotional service, we should perform the path of pure devotional service. A pokud chceme dosáhnout toho cíle oddané služby, tak bychom měli vykonávat po té cestě čisté oddané služby. Yes, because as we mentioned already in these lectures, that our sadhya or our goal is dependent on our sadhana. Protože jak už jsme zmínili se těch předešlých lekcích, tak ta naše sádha, ten náš cíl, tak závisí na naší sádhaně. So if we don't perform the path of pure devotional service, we will not achieve the goal of pure devotional service. Tak pokud nenásledujeme tu čistou oddanou službu, tak nedospějeme k tomu cílu čisté oddané služby. Yes, and I believe that we all want to achieve the goal of pure devotional service. A já věřím, že my všichni tady chceme dosáhnout toho cíle čisté oddané služby. Yes. Is there anyone who wouldn't like to achieve the goal of pure devotional service? I někdo, kdo by toho cíle nechtěl dosáhnout čisté oddané služby? No one is lifting the hand. Nikdo nezvedá ruku. So I believe that we are all here to achieve the goal of pure devotional service. Tak já věřím, že my došli jsme proto, abychom dosáhli toho cíle čisté oddané služby. There are two definitions of devotional service in Bhakti-rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. Jsou dvě definice čisté oddané služby Bhakti-rasamrita Sindhu od Rupy Goswami. Yes, and as we know from Srila Prabhupada that Bhakti-rasamrita Sindhu is
the foundational book of our philosophy. A jak víme od Šrily Prabhupády, tak Bhakti-Rasamrita Sindhu je základní kniha naší filozofie. And therefore, Prabhupada very early made this summary study, and he called it Nectar of Devotional. A jak my víme, tak velice brzo, tak Prabhupáda sepsal takovou tu shrnutou studii této knihy a tu nazval Nektar oddanosti. Yes, and the first definition of this pure devotional service is in the first chapter, 11th verse. A první definice této čisté oddané služby je v první kapitole 11. verši. It says, Anya-bhakti shunyam, jnana karmadhyanavritam, anukulena krishna nushilanam, bhaktir uttama. So this uttama bhakti, tamas means what? Darkness, yes. Darkness, ignorance, yes, exactly. And uttama is something that is beyond darkness. So uttama bhakti, transcendental bhakti, pure bhakti, is that which is anya-bhakti shunyam. Abhilasha means desire. Tak uttama bhakti znamená jako, tama znamená jako temnota nebo nevědomost a uttama znamená nad temnotou nebo za temnotou. Takže ta jako čistá bhakti a ta je ananya-bhakti shunyam a ta Abhilasha abhilasha means desire. To znamená touha. And anya means other. A anya znamená jiná. Abhilashi, but if this verse would just state anya-bhilasha shunyam, we would be doomed. Pokud by ten verš byl ananya-bhakti shunyam, tak bychom byli prokletí. Yes. Fortunately, it's not anya-bhilasha shunyam, but anya-bhilashita shunyam. Jo, kdyby to bylo Fortunately, it's not anya-bhilasha shunyam. Jo, že to není ananya-bhakti shunyam, ale je to ananya-bhakti shunyam. Yes. And anya-bhilashita means tendency to desire. A ananya-bhakti to znamená tendence toužit. Because everyone is full of different desires. Že každý je plný různých tužeb. If one is conditioned soul, of course. Pokud samozřejmě je podmíněná duše. And if we step on the path of devotional service, that means sadhana bhakti, by definition no one is already perfect. A když nastoupíme na tu cestu sadhana bhakti, tak tou definicí samotnou nejsme ještě dokonalí. Isn't it true? Není to tak? If we would be perfect, we wouldn't perform sadhana. Pokud bychom byli dokonalí, tak nebudeme dělat sadhanu. Yes, we would perform just pure devotional service. Vykonávali bychom pouze čistou oddanou službu. Yes, in pure love. Čisté rizí lásce. So, since we are not perfect, we perform sadhana. Protože ještě nejsme dokonalí, tak vykonáváme sadhanu. Yes, and as long as we are not perfect, that means that we also have other desires. Dokud ještě nejsme dokonalí, tak to znamená, že ještě máme jiné touhy. Yes. And how many other desires? Kolik jiných tužeb? But we should know what are other desires than pure devotional service, and we should have the mood to have great desire to get rid of all other desires. My bychom měli vidět, to jsou to jiné touhy než pro danou službu a měli bychom vidět, jak vyvinout tu touhu, abychom se zbavili těch tužeb. Yes, this is the right attitude. To je správný postoj. So we know I am full of different desires. Please, Lord, let me get rid of all these desires. Tak my víme, no já jsem plný těch všech hmotných tužeb. Prosím, Pane, pomoz mi se jich všech zbavit. Yes. So, although I have different other desires, I know that these different desires are not good for my devotional service. It can destroy my bhakti lata,
and therefore I want to get rid of them. Tak ačkoliv já vím, že mám spoustu těch jiných tužeb, tak já vím, že to není dobrý pro moji oddanou službu a že to vlastně ničí tu bhakti-latu, tak se jich chci zbavit. So, anya-bilashita shunyam. Yes. And acharyas say that, for example, desire, sudden desire, which comes from protection of our life, is not detrimental for our devotional service. For example, if we are attacked by tiger, and we say, Krishna save us. This is not detrimental for our devotional service. Sudden. If something happens suddenly that threatens our life. Jo, pokud se stane něco, že to vlastně velice jako ohrozí náš život, tak bychom neměli jako říkat, že Krishna se o nás postará. Takhle. Yes, but other desires are not beneficial for our devotional service. Ale jiné touhy tak nejsou prospěšné pro naši oddanou službu. And we many times may not even know that we have desires that are not beneficial for devotional service. A mnohokrát my ani nemusíme vědět, že máme jiné touhy, které nejsou ani prospěšné pro oddanou službu. For example, I don't know, maybe you have heard about this in Mayapur is famous deity of Lord Nrsimhadeva. Nebo jako například možná víte, že v Mayapuru je to slavné božstvo Pána Nrsimhadeva. And it's famous as Dr. Nrsimhadeva. A je slavné jako Pán Nrsimhadeva. Doctor. Doktor Nrsimhadeva. Yes, because there are so many devotees who pray to Dr. Nrsimhadeva and pay for different pujas to be cured, for their body to be cured from different diseases. A ono tak známý jako doktor Nrsimhadev, protože spousta lidí tam chodí se k němu modlit a dívat se na ty různý puči, aby se vlastně zbavili těch různých nemocí. Yes, and even books are written about how merciful Lord Nrsimhadev is. A v knihách je psáno o tom, jak milostivý Pán Nrsimhadev je. So we should know that this is the example of not beneficial desires. Tak my bychom měli vidět, že tohle je příklad těch neprospěšných tužeb. Yes, if we cultivate such desires, we'll definitely not follow the path of pure devotional service. Pokud budeme kultivovat takové touhy, tak definitivně nebudeme následovat cestu čisté oddané služby. And if we pray for a good husband or good wife, good children, for a good job, for I don't know what, this is definitely not pure devotional service. A pokud se modlíte o dobrého manžela, dobrou manželku nebo dobrý dům a takhle, tak to definitivně není čistá oddaná služba. Yes, for good children. Pro dobré děti. Yes. Or for money, or for fame, or for our. We have the proverb in Slovenian: if someone is very envious, he prays that the cow of his neighbor would die. Nebo když se někdo modlí o peníze, slávu či moc, anebo u nás, tak mám taky přísloví, že pokud pokud někdo závislí, tak se modlí o to, aby vlastně zemřela ta sousedova kráva. Yes. So if we have such different motives for our service and we turn to the Lord with such desires, this is not pure devotional service. Tak pokud máme takový touhy a chodíme s nimi za Pánem, tak to není čistá oddaná služba. Yes, but it is under the influence of different modes of material nature. Ale je pod vlivem různých kvalit hmotné přírody. Yes. Oh, do you have a question? Yes. S tím tigrem teda? Yes. To bylo jak? Když je ten tygr a někdo řekne, Krishna,
Please save me. Yes. This is counting like... This is counting as pure devotional service. Yeah. But because it's just in surprise, because we cannot, we naturally take shelter of Krishna. Yeah. But otherwise, it is expecting Krishna's service to us. Yeah. Understand? Yeah. For example, když někdo třeba řídí auto, if you're driving a car and You're crashing somewhere. Or some accident on the Yes. highway and you say Krishna. Yes. This is okay. This is good. Yes, this is accepted. Takže čistá oddaná služba, když někdo tu chvíli, kdy mu jde o život, tak hrá to ještě o Krišně, ať už to je dopravní nehody nebo s tigrem. Yes. So this is accepted. What I wanted to say is that we should know very well, even for example, these prayers for peace, which are organized by different religions, for example, is also prayer in the mode of goodness. It's not pure devotional service. Tak my bychom měli vidět, že ty různé náboženské organizace se modlí o světový mír, tak tohle také není čistá oddaná služba, ale modlitba v kvalitě dobra. Yes. Because this desire for peace and everything like this. Shishi Nitai Navadip Chandra ki Jai Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. This is just concern for the body and not for the soul. To se týká pouze těla a ne duše. Yes, as Mahavishnu Maharaj explained, if we blame Israel or Palestine or anything like this, and here are bombing this place, and Russia is bombing Ukraine, and so on. This is just lamenting for something that is not worthy of lament. Tak jako vysvětloval Mahavishnu Maharaj, že ať už se modlíme za Izrael nebo za Hamas, Palestince, anebo prostě jako řešíme, že tam padají ty bomby v Ukrajině nebo tak to je něco, nad čím by se nemělo ani naříkat. Yes, so we should know what is pure devotional service and what is not. Tak my bychom měli vidět, co je čistá oddaná služba a co ne. And there is a prayer of Prahlad Maharaj in 7th canto of Srimad Bhagavatam, because Lord Nrsimhadev, after he killed Hiranyakashipu, he offered different benedictions to Prahlad. A je tam taková modlitba v 7. slovu Srimad Bhagavatamu, protože když vlastně Nrsimhadev zabil Hiranyakashipua, tak dával různá požehnání Prahládovi. And Prahlad didn't want to accept anything. A Prahlad nechtěl nic přijmout. And he said, I'm your eternal servant and you are my master. On řekl, já jsem tvůj věčný služebník a ty jsi můj pán. And if I would accept or expect something for my service, that would be Varnik mentality. A pokud bych od tebe něco očekával za moji službu, tak bych měl mentalitu páníka. Yes. And what is Varnik? A kdo je páník? Sorry? Businessman. Trader. Yes. This is businessman. Yes, it's merchant. Yes. So if I perform my devotional service and I expect something for this, this is merchant mentality. Tak pokud já vykonávám si oddanou službu a čekám za to něco, tak to je mentalita obchodníka. And because we are living in society, A protože my žijeme ve společnosti, many times devotees perform devotional service, but then they expect that they will be cared for by by their communities. mnohokrát oddaně vykonávají oddanou službu a očekávají, že se o ně postarají v té společnosti. Yes, and that they will be appreciated. Že budou oceněni.
Isn't it like this? Není to tak? Do you have such experience? Máte takovou zkušenost? Maybe you have such feelings also Možná máte yourself. takové pocity sami? Especially if we really sacrifice ourselves Zvláště pokud se opravdu obětujeme. and we serve somewhere for a long time, and of course service means there is no salary. A sloužíme někde po dlouhou dobu a služba znamená, že nemáme ještě za to plat. Yes. So we perform our service maybe for many years, and then we expect that devotees will take care of us. Takže možná vykonáváme naši oddanou službu po mnoho let a pak očekáváme, že oddaní se o nás budou postarají. Or that they will be grateful for our service. Nebo že budou vděční za naši službu. But maybe there are some turbulence in some society and no one is grateful for our service. Možná v té společnosti nějaký turbulence, ale nikdo nebude vděčný za to. Everyone will forget our service. Každý zapomene na naši službu. And if we feel something, some remorse and some grudge in our heart for this, that means that we have a vanic mentality. Pokud cítíme v našem srdci kvůli tomu nějakou jako zášť a jako smutek nebo něco takového negativního, tak to znamená, že máme mentalitu obchodníka. Yes, although we think that this would be right, and maybe, of course, it would be right, but not that we expect it. A možná si myslíme, že by to bylo spravedlivé, a samozřejmě bylo by to spravedlivé, ale ne, abychom to očekávali takhle. Yes, so we should know that our service should be unconditional, completely unconditional. To bychom měli vědět, že naše služba musí být úplně nepodmíněná. Yes, unconditional. Whatever we do, if we serve for 80 years and then everyone rejects us and forget about us, good, it's Krishna's mercy. Tak pokud budeme sloužit úplně všem 80 let takhle a někdo nás neocení a každý na nás zapomene, tak dobře, je to Krishnova milost. Yes, and we die on the street. A zemřeme někde na ulici. It may seem very harsh, and maybe it is also, but we should have this mentality. Yes, I cannot expect anything. I'm just the servant. I'm not the master. I cannot expect anything. Tak měl bych, možná to zní hodně jako hrubě, jako krutě, ale to se taky takhle může stát a měli bychom jakoby takhle uvažovat, že já nejsem pán, já jsem pouze služebník. Yes, my Lord can do anything he wants with me. Dělat se mnou, co se mu zachce. As Lord Caitanya prays, you can embrace me, or you can crush my heart, but not appearing before me. Jako samotný pán Chaitanya, že ty mi můžeš jako obejmout nebo zlomit mi srdce, ale ne že se před mnou jako nezjevíš. So you can do with me whatever you want. Tak ty se mnou můžeš dělat, co se ti zachce. But you are always my worshipful Lord. Ale jsi navždy můj uctívaný pán. So yes, this should be our mood. Tak ano, tohle by měla být naše nálada. If we want to achieve the goal of pure devotional service. Pokud chcete dosáhnout cíle čisté oddané služby. If this is not our mood, then we don't follow the path of pure devotional service. Pokud tohle není naše nálada, tak nenásledujeme tu cestu čisté oddané služby. As simple as that. Je to tak jednoduché. Maybe we think it's impossible. Možná si myslíme, že to je nemožné. But this is required. A tohle je důležité. And anya-bhakti shunyam. Yes. So it should be shunyam. As we have this in prayer to Srila Prabhupada. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatarani. Shunyavadi. That's what is shunya?
Voidism. That means nothing. So, yes, shunya. Anya-bilashita shunya. Zero of other desires. Of the tendency to have other desires. Tak ta naše oddaná služba by měla být i šunya, to znamená jako voidismus, jako nula, že by se měla mít nula tendencí mít jiných tužeb. Yes. Then we are safe. Pak jsme bezpečí. Yeah. And then is jnana karmadi anavritam. Anavritam is not shunyam. That means that is not zero of jnana and karma, but anavritam. Avritam means to be covered. Tak pak jnana karmadi anavritam. Anavritam znamená jako ne nula, jako no zero. You said anavritam means no zero. It doesn't mean zero. Jo, to neznamená nula, že bychom neměli být pokrytý jnánou a karmou. Yes, avrita means covering and anavrita means not covered. Avrita znamená jako pokrytý a anavrita znamená nepokrytý. Yes, so our consciousness, our bhakti shouldn't be covered by jnana or karma. Tak naše vědomí nebo naše bhakti by neměla být pokrytá jnánou nebo karmou. But not that we shouldn't have any jnana or karma. A to taky neznamená, že bychom neměli mít žádnou jnánu nebo karmu. Karma means what? Karma means action. Yes, action. Činnost. So, of course, devotional service, the service itself means action. Samozřejmě oddaná služba, ta služba sama o sobě znamená činnost. Yes, so there should be karma, Tak by tady měla být karma. but this karma is of course devotional service, is bhakti. A toto karma je samozřejmě oddaná služba bhakti. And we should have knowledge My bychom měli mít poznání about devotional service. Poznání o oddané službě. Yes, that we know that we are Krishna's servants. Že my víme, že jsme Krišnovo služebníci. And how to act as Krishna's servants. A jak jednat jako Krišnův služebník. So this is also gyan. To je také gyána. And it's explained. Vasudeva Bhagavati bhakti-yoga prayojita janayatya shubhairam gyanam chayata haitukam. By devotional service itself, we develop jnana and vairagya. Že oddanou službou samo o sobě vyvinuje gyánu a vairagyu. Yes, so it's natural. But we shouldn't cover our devotional service by jnana. Tak je to přirozené, ale my bychom neměli tu naši oddanou službu pokrýt tou gyánou a karmou. Yes. For example, jnana, if we are jnanis, we know that we are not this body. Například pokud jsme gyánis, tak víme, že nejsme tohle hmotné tělo. Yes. Isn't it true? Není to pravda? Yes. So, why we should act through this body if we are not this body? Proč bychom měli jednat skrze toto tělo, když nejsme toto tělo? So, if we are really jnani, we should leave our body wherever it is. Tak pokud jste opravdu gyáni, tak byste měli prostě nechat to tělo kdekoliv jste. Yes, and leave it there. A nechat to tam. Yes, why should we bother with the body if we are not the body? Proč bychom se měli zaobírat tím tělem, když nejsme to tělo? Yes. You don't bother with something on the other side of the world, with some turtle or I don't know what. Vy se nezabýváte nějakou věcí nebo bytostí, která je úplně na konci toho světa, třeba nějakou želvou. You leave it alone there where it is. Necháte ji tam, kde prostě je. So if we don't identify with our body, we leave it alone where it is and we don't bother about it. Tak pokud se opravdu nestotožňujeme s tím tělem, tak ho prostě zanecháme, kde je. Yes. Isn't it? Není to tak? Yeah. So, but no, that would be jnana avrita. Ale ne, to by byla gyána avrita. Yes, because we should use our body because this body was entrusted to us by the Lord. My bychom měli použít to tělo, protože nám bylo svěřeno Pánem. And use it for devotional service. Použít ho pro oddanou službu. Yes. And karma, this idea of karma is to perform our duties to
achieve some higher goal, as to go to heaven or something. A karma, tak ta představa té karmy je, že my vykonáme na nějaké naše činnosti, abychom dosáhli našeho cíle, abychom třeba šli na nebe. Yes, following different Vedic prescriptions. Následovat různé védské přikázání, předpisy. Yes. So if we stick to these Vedic principles, also to those who are opposed to bhakti is karma avrita. Tak držet se těchto vlastně védských principů, kteří jsou opposed to bhakti, které jsou proti bhakti, tak je také karma avrita. Yes, it's karma avrita. Yeah. And then is anukulyena Krishna anushilanam. Anukulyena, kulya means the bank of the river. Tak to, pak je to anukulna Krishna Anushilanam. Bank, kulya znamená břeh yes. řeky. And anukulyena means on the same river bank. A anukulyena znamená na stejném říčním břehu. Yeah. I don't know about Czech, but in Slovenian we have this expression. If someone is antagonistic to the other, we say that they stand on the opposite side, the opposite banks of the river. If one is on the opposite banks, we don't say the river, just opposite banks. If two people are antagonistic against each other and have different ideas and so on. Pokud jako dva různé lidé mají jako jiný představy, jiný vlastně náhledy, tak stojí na opačném břehu každý. To je Slovensku takové. Yes. They stand on the opposite banks. Stojí na těch protějších březích. So we shouldn't stand on the opposite bank from Krishna. But we should stand on the same bank as Krishna. That means that we are favorably inclined to Krishna. Yes. And Krishna anushilanam. We should serve Krishna to his pleasure. Yes. For Krishna's pleasure. Yes. And we have the example of Mother Yashoda is one example, and Kamsa is the other example. Máme příklad matky Jašody, to je jeden příklad, a potom Kamsa je druhý příklad. For example, Kamsa perform actions even for Krishna's pleasure. Například Kamsa vykonával i činnosti pro Krishnovo potěšení. But this was not his mentality. Ale to nebyla jeho mentalita. He wanted to kill Krishna. On chtěl zabít Krishnu. So he wasn't on the same bank as Krishna. Že on nebyl na stejném břehu s Krishnou. Yes, Krishna is satisfied because he also has this fighting spirit. Krishna byl také spokojený, protože on má také v sobě toho bojového ducha. And he wants to fight. Chce bojovat. And since Kamsa always cared that Krishna could fight with demons, he was very satisfied. A jakož Kamsa se neustále velice jako pečoval o to, aby Krishna bojoval s démony, tak Krishna byl velice potěšený. Yes, Kamsa is Krishna's uncle. Kamsa je Krishnův strýc. And as an uncle from the town, he always was sending toys to his nephew in the village. A jakož ten strýc z toho města, tak neustále posílal ty hračky pro toho svého synovce z té vesnice. Yes. And these toys were different demons. Ty hračky tady byly vlastně různý démoni. And since Krishna was a spoiled child, a jakož Krishna byl takové hravé dítě. Jo, rozmazlené dítě, spoiled. Yes, yeah. Krishna was a spoiled child, so he broke every toy his uncle sent. On rozbil každou hračku, kterou mu strýc poslal. So,
But the other example is Mother Yashoda. A další příklad je matka Jašoda. She definitely, whatever she did was meant for the pleasure of Krishna. Definitivně, co ona všechno udělala, bylo pro potěšení Krišny. And she was also on the same bank as Krishna. A ona také byla na stejném břehu s Krišnou. Yes, so she was inclined to Krishna. Takže ona byla inklinována ke Krišnovi. And but she was breastfeeding Krishna. A ona kojila Krišnu. And when the milk was overboiling on the stove, she put down Krishna and went to save milk. A když to mléko na té peci, tak se začalo překypovat, tak ona vlastně položila Krišnu a šla tam. And one would think, how can this be bhakti? Jako si může říkat, tak tohle může být bhakti. Because Krishna was perfectly happy when Mother Yashoda breastfed him. Protože Krišna byl naprosto jako šťastný, když ho kojila. And Nanda Maharaj had 900,000 principal cows. A Nanda Maharaj měl 900 000. 900. Je, 900 000. Aha. Principal cows. Main. Yes. Hlavních krav. Yes. And so, how many cows are there on the farm, Krishna Dvor? 15, 18. I think it's like 15 to 18, I heard. And there is around 100 liters or even more liters of milk per day. I think even more a little bit. And you can imagine how many thousands of liters of milk there was every day in Vraja. Tak si představte, kolik tisíců litrů mléka bylo každý den ve Vraji. And she went and she put Krishna down A ona položila Krišnu to save a little bit of milk. aby zachránila jen trošku mlíka. When Krishna was completely satisfied in her lap. Když Krišna byl naprosto spokojený v jejím klíně. And he became extremely angry. A ona se extrémně, on se extrémně rozčilil. Yes. But this was bhakti. A tohle bylo bhakti. Why was this bhakti? Proč to byla bhakti? Because this milk was meant for Krishna's satisfaction. Protože to mlíko bylo myšleno pro Krišnovo potěšení. This milk was not for her satisfaction. Mlíko nebylo pro něj potěšení. Yes, this milk was just for Krishna. To mlíko bylo čistě pro Krišnu. And this is very important message for us. A to je velice důležitý vzkaz pro nás. That things that are meant for Krishna's pleasure are more important than Krishna himself. Že věci, které jsou určeny pro Krišnovo potěšení, jsou ještě více důležité než Krišna samotný. Yes. So devotees are meant for Krishna's pleasure. Takže oddaní jsou myšleny pro Krišnovo potěšení. And Krishna's paraphernalia is meant for Krishna's pleasure. A Krišnovo parafernálie jsou myšleny pro Krišnovo potěšení. So how important it is to have really deep appreciation and worshipful mood towards all these things. Tak jak je důležité mít veliké ocenění a náladu takovou pro všechny tyto věci. Yes. So devotees are worshipable. Tak oddaní jsou uctívání hodní. Krishna says that, and this is also the other treasure that Lord Chaitanya accepted from this same sampradaya. Tak ten další poklad, kterou Krishna Caitanya Mahaprabhu přijal od té stejné Šri sampradaya. And this we will discuss tomorrow, because now the time is up, more or less. A to budeme vlastně diskutovat zítra, protože dneska už je skoro časový. It is
service to the devotees. A to je služba oddaným. Yeah, is the other treasure that Lord Chaitanya accepted from Sri-Ramanuja sampradaya. To je další poklad, kterou Sri Caitanya Mahaprabhu přijal od té Sri-Ramanuja sampradaya. Yes. So we should know very well what is pure devotional service. Tak bychom měli velice dobře vědět, co to znamená čistá oddaná služba. And even if we have still impurities in our heart, A i když máme stále ty nečistoty v našem srdci, we should pray to the Lord, please help me get rid of all these impurities please help me get rid of every obstacle that prevent me to serve you purely. tak bychom se měli neustále modlit Pánu, prosím, Pane, ochraň mě před těmito překážkami, které mi brání v tom ti čistě sloužit. Yes, please accept me. Prosím, přijmi mě. And we can pray to Lord Nrsimhadev in the same mood, because Lord Nrsimhadev is known as one who destroys demons. A měli bychom se modlit Pánu Nrsimhadevovi ve stejné náladě, protože Pán Nrsimhadev je ten, který ničí démony. And as Prabhupada said, that the worst enemy to ourselves is who? A jak Prabhupada říkal, ten nejhorší nepřítel pro nás samotný je uncontrolled mind. Uncontrolled mind, yes. We ourselves are our greatest enemies. Taky, ale my sami sobě jsme největší nepřátelé. Uncontrolled mind, yes. In 6th chapter of Bhagavad-Gita, it is explained that mind can be our worst enemy, and if we control our mind, it can become our friend. Takže v 6. kapitole Bhagavad-gita je vysvětleno, že mysl může být naším nejlepším nepřítelem a pokud ji ovládneme, tak se stane naším nejlepším přítelem. But this is not an ordinary friend. A tohle není obyčejný přítel. Even if we conquer the mind. I pokud ji dobijeme tu mysl. Because ordinary friend we can trust. Protože běžnému příteli můžeme věřit. Isn't it? Není to tak? But it is said in 5th canto of Srimad Bhagavatam, Narada Muni explains, Nityam dadati kamasya chidrantam enoiriraha yognah krita maitrasya patyurjaiva pumshali. That the mind always gives rise to lust. Yeah, gives rise to lust. Yes. Takže v jednom z Purušima Bhagavatamu Narada Muni říká, že mysl neustále jakoby dává rýži chtíči. No. Jo. Neustále vlastně vzrůstá. To invoke lust. Jo, že může tam jako se vyvolat ten chtíč. Probudit. Yes. It's not about rice that we eat. Like the sun, yes, rises in the morning. I'm hungry. So it evokes lust. Tak ono vyvolává ten chtíč. Probouzí. Yes, always, he said, sada. Neustále, sada. And if one who tries to spiritually advance, Ten, kdo se pokouší duchovně pokročit, if he trusts his mind, pokud věří své mysli, he's like the husband who has a prostitute for his wife. tak je jako manžel, který má prostitutku for his wife. Yes. Pro svou ženu. Jo, jako svou ženu. And he trusts her. A věří. So he'll be definitely cheated. And Prabhupada translates not just according to the words, but also he adds a little bit.
he said that the lovers of such a wife will kill the husband. A Prabhupáda vysvětluje, že milovníci takových Of such a wife. jo, ta prostitutka zabije takového manžela. No, the lovers of such a wife. Lovers of such a wife. Jo, že milovníci takové manželky They will kill such a husband. jo, tak zabijou toho manžela. Yeah. Who trusts such a wife. Který věří takové manželce. Yes. So we should never trust our mind. Abychom nikdy neměli věřit naší mysli. Shri Nitai Navadip Chandra ki jai. So this is the message. Never trust your mind. Tak to je ten vzkaz. Nikdy nevěřte vlastní mysli. Yes. Because we will be cheated. Protože budeme podvedeni. And elsewhere it is mentioned that the mind is like a wild beast. A někde je zmíněno, že vlastně mysl je jako divoké zvíře. And the capture of the wild beast should be very careful and never let this beast to be unsurveyed. Jo, a to vlastně chycení toho divokého zvířete by mělo být velice opatrné a nikdy by nemělo jako se mu dát volný prostor. Because if he's not careful, this beast will get free and destroy him. Takže pokud ten lovec není opatrný, tak to divoké zvíře ono se osvobodí a dostane ho. Yes. So we should be careful about our mind. Tak bychom měli být opatrní s naší myslí. And strive for pure devotional service. A usilovat o čistou oddanou službu. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question or comment or doubt? Or anything like this? Do you have any tip how to, during the service, get at least for some time into this mood of really endeavoring to make it pure, like expect nothing? Yes. As Lord Chaitanya said, ananya-bhakti trinada pisunichana taroriva sishnana amanina manadina kirtane stahari. Therefore we should be humble. If we are not humble, it's impossible to even strive to be pure. Já jsem se ptal, jestli nějakou radu, jak to jako během dne aspoň trošku navodit ten stav, že to fakt děláme jako čistě. A on říká, že proto Caitanya Mahaprabhu říká Trinata Pisuničena, že bychom měli být pokorní, protože když nejsme pokorní, tak ani nemůžeme začít usilovat o to dělat čistě. So we should know that we are helpless alone. Tak bychom měli vědět, že my jsme sami bezmocní. And we should also be careful in the association of other devotees and even other people, that we don't want to be something special. A také bychom měli být opatrní ve společnosti oddaných a dokonce i obyčejných lidí, že nechceme být nic speciálního. Yes. Or expect anything. Nebo očekávat vůbec jako něco. Yes. And other thing is what we already discussed, never to defend ourselves. Další bod, který už jsme rozebírali, nikdy se nehájit. Yes. You should practice this. Tohle bychom měli praktikovat. Never to defend. Nikdy se nebránit. This is difficult, isn't it? To je velice obtížné, není to? This may be one of the most difficult exercises. To je možná jedna z těch nejvíce obtížných praktik. Because there are many times we have to defend ourselves, or we are put in the situation that we defend ourselves. Že mnohakrát my jsme daní do té situace, kdy se musím bránit, hájit. Yes, so we can try not to defend. Tak se můžeme pokusit se nebránit.
And this is, of course, also one aspect of humility. To je samozřejmě jeden aspekt pokory. And it is crucial for devotional service. A je to velice jako, důležité, nezbytné pro danou službu. Because we want to get rid of our false ego. Protože tím se zbavíme našeho falešného ega. But if we are proud, we can never get free of false ego. Ale pokud jsme pyšní, tak se nikdy nemůžeme zbavit falešného ega. And if we want to prove to the whole world that we are right. Pokud chceme dokázat celému světu, že máme pravdu, Yes. It's impossible that we can spiritually advance. tak je to nemožné udělat duchovní pokrok. And if we are impatient towards the others, also impossible. Pokud jsme také netrpěliví vůči ostatním, tak to je také Yes. nemožné. Yes. Because other people are definitely different than we are. Že ostatní lidé jsou definitivně jiní než jsme my. And so many times we will be annoyed by other people. A mnohokrát budeme jako, budou nás otravovat jiní lidé. And this feeling of being annoyed is the sign of envy. A ten vlastně pocit toho, že nás někdo takhle otravuje, tak je vlastně znak toho, že tam je závist. Yes. If we are annoyed by anyone or anything, Pokud nás jako otravuje kdokoliv nebo cokoliv, yes. So if something is wrong in our perception, and this really annoys us, that means that we are envious. takže pokud je něco špatné v našem vnímání a něco nás opravdu otravuje, tak to znamená, že jsme závistiví. And why is this? What do you think? A co si to myslíte? Why is this like this? A proč to tak je? Why this is the sign of envy? Proč je to znak závisti? Have an idea? Máte nějaký příklad, nápad? Because it's not as I want it to be. Yes. Situation. Because I'm a controller of the situation. Somebody. Yes, I'm not the controller, but I want to be. Takže to není po mým a já chci být ten vládce, ale chci být ty situace. Yes. So who is the controller? Krishna. Krishna is the controller. Yes. Krishna je ten vládce. So we are envious of Krishna Nezávidíme Krishnovi. because he's the controller. I am not. On je ten, kdo to má jako pod palcem a já ne. If I would be in control, I would crush this person. Pokud bych já byl ten vládce, tak bych zničil tu osobu. Yes. Rozvrtil. Or I would just lift my eyebrows and everyone would act as we wanted. Nebo bych jel podle s tím obočím a každý by jedal tak, jak chci. Yes. This would be very good. Yes. Therefore we are in this world. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any other question? If not, you have a question? To jenom, ještě jak to bylo, jak jsme byli to Jnana Karmády Anavritam. As we are talking about this, Jnana Karmády Anavritam, Ještě jenom, že jsem slyšel takové jako vysvětlení, že tam, jak je to jako karma, ády, a že to ády, tak jako znamená ještě jako další věci. I heard some explanation. This karma adi means like another things. Yes. Třeba nějaký odříkání. For example, some renunciation or. Že vlastně ten člověk. Or yoga or something. Yeah. Yes, this adi, jnana, karmadi, anavritam. Adi means and other things. Adi means the beginning,
That means beginning with jnana and karma, and also other things like yoga, austerities, tapasya, and other things. Yes, because austerity can be used for Krishna. Tak právě to jnana karmády ády, to znamená jako počínají těmito věcmi karma ády a pak to jde i to odříkání. Takže odříkání se může použít pro Krishnu. For example, fasting for Ekadashi. Například držet půst na Ekadashi. Or the appearance days of the Lord. Nebo na dny zjevení Pána. And of course that we follow four regulative principles. A samozřejmě, že následujeme 4 regulativní principy. And all of these are favorable for devotional A service. všechny tyto tak jsou prospěšné pro oddanou službu. So in this case it's not austerity avrita or tapa avrita. V tomto případě to není jako tapa aharita, to špatné odříkání. Yes. Or other things, yoga for example. We can practice different asanas or for good health. Můžeme praktikovat různé asany pro dobré zdraví. But if we have the idea that this yoga is necessary for our bhakti, then it is yoga avrita. Ale pokud máme ten pocit, že tato yoga je jako nezbytná pro naši bhakti, tak to je yoga avrita. But if we just use yoga to be healthy, it's not avrita. Ale pokud pouze děláme jogu, abychom byli zdraví, tak to není avrita. Yes. Thank you for mentioning this. Děkuji za zmínění tohoto. Hare Krishna. Is this good? Je to pohodě? Yes, yes. I just remember one thing, but I'm not sure if it's in connection with this, but nedávno, tak jak to řekne nedávno? Recently. Recently. Yes. We discuss also this point that this bhakti is independent on all these things. Like even someone can say, if you, for example, if I understand good, for example, if you fasting on the Ekadashi, it can be help to this bhakti, but this bhakti is independent or Yes, fasting for Ekadashi is bhakti itself. We should. Yes, we should know. It's not something external to bhakti. So, of course, we can fast in the wrong mentality. But we can also perform arati with the wrong mentality. And we can chant the holy name with the wrong mentality. Then these are different offenses in performing our devotional service. But following Ekadashi is bhakti. Yes, because it's meant by itself is meant for Krishna's satisfaction. So bhakti is, as you said, paramasvatantra. It's supremely independent. Paramasvatantra, yes. But following Ekadashi is bhakti. It's not something outside of bhakti. Is this okay? Okay. So, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi.